يعطيكم العافية. The objective of this session is to study a numerical function in the form fx equal ax plus b over cx plus d, where a, b, c, and d are 4 real numbers. Solved exercise. Let f be the function defined by fx equal minus 2x plus 3 over x plus 2, and c its representative curve in an orthonormal system. First exercise. Determine the domain of definition of f. fx is defined when x plus 2 different from 0, then x different from minus 2. هذا الفانكشن defined لما يكون الدينومينيتور different from 0، يعني لازم يكون الاكس plus 2 هذا ما بيساوي 0، لأنه إذا كان بيساوي 0 هذا الفانكشن f x ما إله قيمة. فلازم يكون عندنا x plus 2 different from 0، يعني x different from minus 2. So the domain of definition of the function f is the set df the set r minus 2، يعني كل الأرقام، هذا r يعني كل الأرقام ما عدا minus 2، يعني from minus infinity to minus 2 union minus 2 plus infinity. هذا بيعني إنه كل الأعداد ما عدا minus 2. Second exercise, calculate limit of x as x tends to minus infinity and limit of fx as x tends to plus infinity. Then deduce an asymptote d of c. Solution of this exercise. Limit of x as x tends to minus infinity equals limit minus 2x plus 3 over x plus 2. We have x tends to plus x tends to minus infinity. We have x tends to minus infinity. So we take the term of the highest degree in the numerator and the term of highest degree in the denominator. We simplify, we get minus 2, then the limit is minus 2. يعني هون عندنا بنحط ال fx بقيمتها. بما انه x رايحة على minus infinity فباخد minus 2x بالنيميريتور اللي عندنا عشان عندها هي أعلى ديجري، وتحت كمان x لأنه هو عنده أعلى ديجري، فباخدهم بقسمهم على بعض بيطلع عنا minus 2، فالجواب هو minus 2. هلا نفس الشيء بدي اجيب الليمت as x tends to plus infinity، حط ال fx بقيمتها. إذا بيطلع عنا limit of x when x tends to plus infinity of minus 2x plus 3 over x plus 2. باخد minus 2x بالنيميريتور و x بالدينومينيتور، بقسمهم بيطلع عندي minus 2، يعني الجواب هو minus 2. بما انه limit of x when x tends to minus infinity طلع minus 2 and limit of x when x tends to plus infinity طلع كمان minus 2, then the line D with the equation y equal minus 2 is a horizontal asymptote of C. Third exercise, we will calculate limit of x as x tends to minus 2 minus and limit of fx as x tends to minus 2 plus. Then we are going to deduce an asymptote d of c. Limit of fx as x tends to minus 2 minus. We replace fx by its value minus 2x plus 3 over x plus 2 as x tends to minus 2 minus. We replace x by its value, we get 7 in the numerator and 0 minus in the denominator. Set over 0 minus equals minus infinity. Why 0 minus? Since x plus 2 smaller than 0, we have x tends to minus 2 minus. So x smaller than minus 2, so x plus 2 smaller than 0. Then 0 minus. 7 over 0 minus يعني equals minus infinity. بنحط هون ال fx بقيمتها اللي هي minus 2x plus 3 على x plus 2. بما انه x tends to minus 2 minus x رايحة على minus 2 minus يعني at left of minus 2، ما بياخد highest power فوق و highest power تحت، لأنه هون ما عندي minus infinity. انتبهوا بدنا نميز بينه وبين اللي قبل، بدل الليمت اللي قبلها. يعني بدنا نلاحظ هون شو أخذنا الهايست باور فوق والهايست باور تحت، الترم with highest power فوق والترم with highest power بالدينومينيتور. هون ما بنعمل هيك، لأنه هون x راحة على رقم مش راحة على الانفينيتي،
فبحط الاكس بقيمتها بيطلع عندي 7. اوكي، وهون كمان بحطها بقيمتها بيطلع عندي 0. بس ليش عندي هون 0 ماينس؟ لانه انا عندي اكس اصغر من ماينس 2، فاذا اكس بلس 2 اصغر من 0 ف0 ماينس. كمان هون limit of x when x tends to minus 2 plus، كمان بحط الاكس بقيمتها بيطلع 7 over 0 plus infinity. لا 0 plus لانه x plus 2 اكبر من 0، لانه x tends to minus 2 plus يعني x اكبر من minus 2. Then the line D with the equation x equal minus 2 is a vertical asymptote of C. Why? Since we have limit of x when x tends to minus 2 minus equals minus infinity. كمان limit of fx لما x راح على minus 2 plus بتساوي plus infinity. فعشان هيك ال x equal minus 2 هو ال equation of a vertical asymptote. Okay. In the fourth exercise, we will calculate f prime x. We know that u over v prime equals u prime v minus uv prime over v squared. Then f prime x equals minus 2x plus 3 over x plus 2 prime. يعني صار عندنا u prime v minus u v prime over v square. فإذا هون minus 2x plus 3 prime هي minus 2. إذا عملنا derivative لل minus 2x plus 3 بيطلع عنا derivative لل minus 2x هي minus 2 والderivative لل 3 0. فعشان هيك حطينا minus 2. هون x plus 2، هون حطينا minus، هيدا ال minus 2x plus 3 هياها، derivative ل x plus 2 هي 1. نعمل لهم expand و reduce بيطلع عندنا هيدا الجواب. هلا in the exercise 5 set up the table of variation of f. We have f prime x equals minus 7 over x minus 1 square أصغر من 0 for all x different from minus 1. يعني هيدا على طول أصغر من 0. فبنعمل table of variation. حطينا x minus infinity minus 2 plus infinity. هون شو بنحط؟ بنحط الدومين domain of fx. ما نحن قلنا الدومين هو من minus infinity ل minus 2 union minus 2 plus infinity. لا حطينا shaded عن minus 2 لأنه هو x different from minus 2. هون انتبهوا، هون different from minus 2 مش minus 1. اوكي، فاذا هيدا اوكي، وهون كمان plus 2. اوكي هيو. فاذا f prime x equal minus 7 over x plus 2 square اللي هي أصغر من 0 for all x different from minus 2. عم يقول هون so the table of variation of f is. ليش هيك؟ لأنه قلنا اتفقنا إنه هو كل شيء كل الأعداد ما عدا minus 2 لأنه x different from minus 2. فمن minus 2 ل minus infinity. ليش حطينا هون minus؟ لأنه هو negative. كمان ليش حطينا هون minus؟ كمان لأنه هو negative. نحط decreasing لأنه عنا minus. لا حطينا هون minus 2 لأنه limit لما fx بتروح على الانفينيتي طلعت minus 2. نراجع الليمت هون هيدا limit ها. when x tends to minus infinity fx راحت على minus 2. هون على minus 2 أكيد عنا على minus 2 minus طلعت minus infinity، وعلى minus 2 plus طلعت plus infinity. كمان بنشوف الليمت هون على x minus 2. كمان هون الليمت when x tends to plus infinity طلعت minus 2. فهذا التيبل اوف فاريشن. هلا بدنا نعمل بالسادس exercise بدنا نعمل intersection of C with x prime و x. هي الكوردينيتس للبوينت A اللي هي intersection between C and x prime و x. على طول in this case we have to solve the equation of x equals 0. بس يقول لك intersection مع x prime x يعني انت لازم تجيب f x equals 0 بتحلها بيطلع x. فبتاخذ ال f x equals 0 اللي هي minus 2x plus 3 over x plus 2 equals 0. فعلى طول بناخذ هون النيميريتور equals 0 يعني بيطلع لنا x equal 3 over 2. فا a 3 over 2 0 هو الانترسكشن. سابع exercise calculate the coordinates of V, the point of intersection between C and y prime y. We have f0 equal 3 over 2 b 0 3 over 2 هي ال coordinates للبوينت B. 3 و 0 over 2 هن ال coordinates للبوينت B. فعطول بس يقول لي جيب الانترسكشن بين الكيرف C والواي برايم y، فشو بحل f0.
اوكي. فاذا draw دي and كتير سهلة نرسمهم لهودي. بناخد اكيد اللاين دي هو y equal -2 والكابيتال دي كمان هو x equal -2 بيطلع vertical asymptote. كيف طلع عنا هون الكيرف؟ من خلال التيبل اوف فاريشن، وهذا كمان من خلال التيبل اوف فاريشن. ونطلع بالتيبل اوف فاريشن هي من -2 للماينس انفينيتي، يعني من الهوريزونتال اسمتوت للفيرتيكال اسمتوت، وعودي من الفيرتيكال اسمتوت للهوريزونتال اسمتوت. بنطلع هي من الفيرتيكال اسمتوت للهوريزونتال اسمتوت decreasing. فينا ناخد particular point هون، فينا نجيب f0 ما هي طلعت b، وهون الانترسكشن هي النقطة A، هي النقطة B، وهي النقطة A. هون لازم نحطهم، نحط هون النقطة B، وهون بنحط النقطة A. إذا بدنا بنجيب F3 F4 F5، كمان فينا نجيب F-1، وهون بتاني كمان هون بتاني ميلة فينا نجيب F-8 F-4 F-3. اوكي، وبيطلع معنا الكيرف هيك. ليش نازل نزول؟ لانه هو decreasing طلع الفانكشن، طلع الاف برايم اكس strictly نيجاتيف، فالكيرف هو strictly decreasing. كمان من الهوريزونتال اسمتوت للفيرتيكال اسمتوت. نرجع شوي على التيبل اوف فاريشن. نحن بنعرف انه هيدا y equal -2 هو هوريزونتال اسمتوت، وهيدا شو فيرتيكال اسمتوت هون. فالكيرف من الهوريزونتال اسمتوت للفيرتيكال اسمتوت وين؟ بمنطقة الماينس انفينيتي للماينس 2. إذا بمنطقة الماينس انفينيتي للماينس 2 بهيدا الانتيرفال الكيرف رايح من الهوريزونتال اسمتوت decreasing لوين؟ لعند الفيرتيكال اسمتوت. بنطلع بنشوفها هي من الهوريزونتال اسمتوت للفيرتيكال اسمتوت. اوكي، يعطيكم العافية.